8. That is 25 minutes past the hour of 9. Bambi mutusonyiwe, for those who've been waiting, tuyingideo for another amazing story. Your cancellation jituina anti at the end of the day, you will have picked something from the show. Kanso kentu mirekole ironga lumu February. Abazaliwa kuliko Shafiq Robin. Happy birthday coming in from Mugerwa Shafiq. Then Sulaina Nancha ayagaliza mama we muchala Alice Namusisi ekyaba kagerye wafe maogola sembabula amwagaliza amazalibwa amalungi n'obuwangazi. Thank you so much Alice, and happy birthday to you Sulaina Nancha. No, it is the other way around. Happy birthday to you Alice Namusisi. Also birthday greetings going out to Nandera Rita, then Babazi Edith and Princess Prosi Fahadiga bagaliza amazaliwa amalungi. Belated birthday greetings going out to Eve Katarihera. You deserve all the cakes, hugs and happiness on your birthday. Happy birthday wishes from Bridget, Gift, Lisa, Mom, Dad, all your family members and friends. Birthday greetings going out to you Azirwe Annibel, wishing you more blessings and happiness in your new age from Brian Ainebiona, Jack B. Albert, Ingabire Collins, Bruce, and Kagame Nicholas. I think that's it for today. Yes, nyongera okwaniriza webale nyonyo okutweyunga ko nyingiddewo Farida wamwe omu bwati mukulikeyo mu January. We hope for February gubeera omwaka mu twenyumiriza okuvaamu ebibala ebingi. Let's keep hope alive. Yes. Program Mwasuze Mutya. I have a beautiful lady in studio, which is she's going to be sharing with us today. Mwasuze Mutya. Okay, the beautiful Julie Nalubula is with us. Busawo omutendeke, a dentist in particular. Yakuba keche yubamu kukusako mu E Buwalabu nayo nabonabonerayo naddukayo. Then she made it to the UK. Yakugukira mu busawo bwe era abadajjanja abantu for all those 8 years until she said no, time to go back home and make an impact nga nkozesa ebyo Katonda byampadde. And she's here early into charity kujanjaba abantu, and then as she continues with her education. Psychology and what? Criminology and psychology. Criminology and psychology. Yes, Julie, good morning. Good morning, Farida. Happy New Year. Happy New Year. You're very, very smart. Thanks. Okay. And it's a pleasure, really. Farida mbadde nkutestinga. Yes. How is UK? How was UK? When did you leave? I left UK in November, right before my birthday, because it was my target. I was like, you know, Uganda. I know, before I'm 30. 30 has You're not yet, you're 30 now? I'm just 30, yeah. Karenze ndi mwatano mwebi. Mwenda mukula bulungi. Okay. Nalubula bedira ki? Ndi mchala wa njovu. Rakuba kale mama wange mtoro. Ate lwaki amba bwakuba. It's like it's a negative. No. Ndi mchala muganda mama wange mtoro. It defies who I am, because every time I say ndi mchala wa njovu, then I have these questions of ngatolinga wange ngatufana nabanjo abenjovu bafana watange enjovu ndoza nokwa batunanga enjovu siwanya tubachimbuza bayina kuba banene nga bayina amayembe bayina kuba oba tubabanenemu abanye abantu bayina endowooza eyo omukyalo omuganda yedira enjovu yedira ennyonyi yedira ayina okuba n'ennyindo ze nga ziri Buganda buladi twavaayo. Yes. Welcome to NTV. Oh, thank you so much. Bakuzaala wa? Banzala Mengo Rubaga. Omanyi okulanya? Okutambula mu ng'omuganda ow'enjovu. Eyo yensonga yoshi njagala kyalira Mengo. Banyinyonyole. Nonya Drexek because he knows my dad. He used to work with him. Where is your dad? Right dad takunyonyola. Oh, my dad passed away in 96.
Oh, sure. Yeah, but Drake Sekeba was his assistant. Ate mami naye katabimanyi. Talinayo wadde ba uncles, jajja. But I don't know. I've not been so close. Many edda abachala bakuzanga abaana as single moms. They give time ebukojja. Batwalanga nnyo ebukojja. So besanga ngomanyi nnyo ebyebukojja ate nga tomanyi nnyo byewamwe ebya wataata. Kitegeeza mama yakuwa empaako. Njirina adyeri. Okay. So wakulira nnyo eri Fort Portal? Twakulira Katwe na Bisaalu. Mama waffe yali akola mu park empya. Nga atunda migaati? Yali akola ku luggi nga atunda ngoye z'abaana. Nga alinawo akabalaza? Ku luggi lumu zabanga nga munda mulimu ng'abayindi batunanga TV, then ku sides abantu batunangako engatto, ngoye. Kati naye wamutundirangako? Natandika okugenda naye okukola nga nina emyaka 6 paka myaka nga 14. Nga muzeeyi yakafa? Mzee bwe yafa mama waffe n'atuyingirizaawo emirimu gye. Kubanga taata waffe yali yasoma nga journalist ate nga mama waffe akola mu park nga mukyala musuubuzi. Yali journalist kyo? Yali akola ku Dawington Road nga akyusa obutabo obwabanga mu Luzungu olumu nga bwandika mu Luganda kubanga yali yasomera kewe nga yagala bikyusa. Bambi bwafa mama omulimu gwe yagusangibwako oba yatetenkanya muzeeyi amaze okufa nagaka ntandika okuyiyiza abaana bange? Bambi waffe yali mukyala mukozi yali akolera mu Kiyembe olwasookera ddala tudde waffe yamusangira kati bwe baakulaakulana n'afuna edduuka mu paaka empya. Olwo bakulaakulanye? So wakulirawo wasomera Kampala, then how does this idea of you wanting to go out start? Ye mwali bameka ng'abaana? Ewammabi waffe tuli abaana 9. Ewa daddy tukyabala. Musajja tebamubalira abaana. Mukyabala. That is 24 years down the road. Yeah. Mukama abagumye. Amina abadde mukazi mukyala mukozi nnyo mama waffe. Kubanga last born waffe asembayo clearing agent, meaning agezezzaako. Mwena abasomesezza. Naawe oli doctor? Ndi doctor, yeah. Okay. Kati abalala manyi ba lawyer, mwinayo journalist, mwinayo n'abasuubuzi bangi abatwala passion ya mami bakyaliyo naddala bakola mu kikuubo. Tulinayo abamu abasuubuzi abayingidde business waliwo sister nga akola ku clearing kasasiro bwe bityo twagala nnyo kale okukola nange golaba nkola ebirala ndi nkola poetry nyimba njogera like I do a podcast, motivational speaking. Yeah, like podcast like kubuulira abantu ebintu obabugenzi ababaddemu amaanyi ne bagaba musigale ku mulamwa ababa bulamu bwabwe tebabutegeera ng'omusawo mbanyonnyola nywa amazzi n'aba senya kwejjukanya. Okay, so how do you end up in the UAE? In the UAE kati we twaqualifyinganga twafunanga emirimu naye nga akasente kabanga katono. Era wali osomye busawo? Nakola dento nenjimala naye nga ssente entono ze baatuwanga ng'omusaala naye nga ate kati nali nyingiddemu extras nti nali nzadde ne campus nazaalirayo omwana. Kulika tukula babiri kati netegera nti kati omusaala gwe baali bampa gwali tegumala wadde ndi musawo naye nina amaanyi gange kati ne baleeta emirimu ne batugamba waliwo emirimu gy'abanurses ogende UAE. Si ebintu ebyajjujuzi byetwala babaana ne baapplyinga lines ne zijjula ku those agencies ezitwala abaana ebweru. Yeah, it's now people are being informed. It's about 3 years ago. This thing has been happening years ago. Onyumya stories n'omwana yakagenda jjo n'omunyumiza ekifo kye watuukiramu because I don't remember the name of the place we twatuukira ne bw'onnyonnyola waliwo engeri ya aquarium mwalimu you know it's the same place meaning baalinga batugamba bagenda tuwa busawo naye nga bwetuuka ku airport bakuggyako passport yo ne bakwasa family kati nze nali mugezi nafuna kalegi nensibira mu passport yange kati nze webagamba agenda okunkima yali Abdul yajja okunkima yali Sultan neŋŋamba basitegedde sigenda waayo passport yange bweyambuza namugamba Abdul agitutte nanga ayangwa bosi wakulinze so teyambuza buli yambuza nga passport yange ngambagamba Abdul yagitwala wali kayayaye kubali oba kashapshap nava katwe ndiwe katuje nakulira. Okay, so advertising emirimu bagala bannaso ogamba kange olwo wali ofuna mmeka wano?
wano nali ndi mitwalo, sorry Lifelink, nali mitwalo nkaaga, because I was a junior, I was really little. I know kufuna omulimu even bajja ku university ne bagamba mwinayo abaana gwe mumanyi tusobola okumotivate nga tenga mugezi ayagala okukola. Then a teacher waffe nankubira nampaayo. So it was like a privilege in the first place to have it. But the pay nga nfuse maama. Bofuka mama, your hustling styles zichuka. Kati ubanga lion. Oyagala omwana wo having the best watu walya ku mugati oyagala agulye. Watu wasula mu nyumba ya kalina ogamba ino gisulamu. Wangu ali mama mkozi botyo kyo oyagala. So nakirina ate kirungi nali nsomye ndi mugezi manyo obusubuzi nina amaanyi. Bwe nawule ningamba bagenda UAE. Kwani wagenda nga togenda ojja kola wa maid. Ne mugamba nina amaanyi. Bo baba maid nja buko. Olwo bagambye sente meka. Banga milioni emu n'emitwalo 8. Nga nyingi nnyo kuze nalifuna. Kati nesanyuka nengamba kati izo ba savinga mami ba nsobola okukola ewaka ne wanyirira mu myezi ng'ena. Kale ngamba ze. Because that was the first thing, you know, appearance. Because nasomera amasomero amalungi. Somera ku Mary Hill High School. Nga ngenda makago abakwano bange. Nga bali posh. Nga I'm so inspired. I'm like, mama wange ngamba ibe sasa olabyetu sako muli bangi, muli bimpa. Nze kambala birimwe muli mukole nnyo mumanye muyine banja. Nze baby wa mwasooka. So twakola nnyo nga twagala nnyo tumudize. Kati wenda tukayo nga ndaba bangamba ate birala. Nebangamba ogenda kukola mulimu ki? Nebangamba ogenda kukola bwa maid. Nebangamba ogenda kulabirira mwana alina disability. But kugambira wano airport. No, airport ye Dubai. Wano wavaawo ng'ojjuza. Nursing. Everything has nursing. Because they took us on a visit visa, which says nursing, like you're visiting, but there is a possibility of, they have nursing jobs there. So they say they take us, when they look at you and they appreciate who you are, then they'll give you an application later. You go through the NMC licensing and everything. When I got there was nothing like that. It was just asking me, Juliet, you're going to Sharjah. I didn't know Sharjah. Hey, no gamba yo wasinga malwalira amanyi. Leo manye kizibu ekiriwo. Nali musanyufu, manye muzarach. Ndaba airport nungi, obulamu bulungi ngamba wano newembera ndi cleaner. Nja kumanya at least ekigenda amaaso. That is Dubai? Yeah, Dubai. Ngandaba I'm positioned in people who are different from what I'm used to. So ningambe ngenda gikozesanga opportunity nti sibamanyi. Kamba ige. Newemba ndi cleaner nja kuyigira ku bwana we naba ndinabwa maid. Like I wanted to learn them because I didn't know them. Bali balabika amaso gali different from what I'm used, the appearance, the place, the food. Yeah, so I took it as an opportunity in a way. So Sharjah, nini emotoka tugende? Tugende Sharjah. I'll glass good nezambuka mirrors are black. Eze motoka sira bajendaga. So ngezaako okutunula maso. Ninga waliwo dust mungi Ninga ndebe motoka nungi zijjanga. Ngamba ndakaje ngeze walungi wadde. Bya maid, I don't know. Maid waffe yali yebaka. I think I'll have the same sleep. Oloba kugambe mbogena kwa maid. Yachingamba nga wangamba like boss wakulinze, you're going to take care of a baby, a child with disability. Tewada onogamba no, I think you're mistaken. That is not me. I know he said my name Juliet. Tewabiro woza ako. Nali nsanyo sentu se Dubai. Ninyenyonyi. Okay. So that is always, I think wherever I go, I think I'll make the best of it. I'll make the best of it. As in kangenda tina soma na iganga mama afa tusomesa nnyo no mu Bible waliwo omwami bamita Moses. Yamutusomesanga nnyo ngagamba njagala mubeere kiti kya mwogo bwe bakusula olandira oba bakusuddewa bwe kula. So bangamba zinaga ekisoke kati tulina motoka nungi gibengenda okolya motoka nungi nene nga ekyo kimala lisi nja kutula moyo newozeeko nemmere ngenda kulya nungi. So wetuke Sharjah tutukanga twatuka kiro nga bampa abantu benalina okukola nabo cause family yali nene nga maka wetwayingira gate bwe bati natunulira olubiri nensanyuka denga newensula wabweru newensula wabweru gende naoloola akati akali awo nga kakula bulungi kalinga olaka ekintu mu kifaananyi n'okiraba practically. Now that's how I was like newensula mu kati ako I'm satisfied. Nilebya magazine sagala kasita ndaba ekyo nenga nja kuba fine. Abintu kane bangamba esimu teeka wano. Nga okay.
kakyala n'abuuza passport ye eriwa mbagamba passport sultani yagitutte imujja mukubirako nkyagirimba ngirina wano sinamutegeera mbeera simanyi kigenda mu maaso naye wali mugezi to think about that. No. Oba wali ofunyeko stories from that side? No, I think everything I first do is simanyi nebintu be happening. It's like this interview. Everything happens to me. I pray before. Ninga mukama nzi simanyi lwaki wantunda. Once jairi katwe nontwala Mbara Mary Hill. Nozija Mary Hill nontwala Mulago. Nali nkyali Mulago nkola byange nontwala Entinda. Nompa omulimu gwange ogwasooka ogw'amaanyi. Kati ondese Dubai oba kati bano oyagala mbakolere ki naye ntuuse. I was there. I was happy. Bwe ntunula nenga okay bwe banyingiza omukyala n'andagawo okusula nga room nene. Ningamba maze. Ne batamba mmere kasanfuyesu. Gatula ndaba room ndi happy bandaga TV yange nina yange bantwala mu kiyungu. Kati ekyamalamu amaanyi nasanga bano abaana abakyala abalabi nasangawo tewali muna Uganda mwalimu abana Kenya babiri n'Abafilipino babiri. Naye engeri gye bali babayisamu ewaka yalimbi nnyo. Kati ate nga nzina bampisa bulungi nnyo. Kati nga tetukiriza kwogereziganya waliwo abakolanga mu kiyungu abakolanga wabweru n'abakolanga ku baana. Kati nze nali ku ttiimu yakolanga ku baana. Kati bwe bantwala ku mwana gwe nalina okukolako ndaba omwana gwe bangamba okukolako banga my first born maka bamukanyuga bamukuba ninga mwana wawaka. Kati ne mbabuuza ono mwana wamuba mwamulonda buli omu n'antunulira waati ne bambuuza lwaki obuuza bw'oti boogera luzungu bali boogera na luzungu kubanga baali abamu basomerako n'ebweru. Kati ne bambuuza lwaki ogera bw'otyo oleeta nti olugezigezi lwe Uganda ninga tebabanyonyodde nze ndi musawo nazze kola nansi nze nansi wona omwana ebya maidi sagala nako nenga alina okwewa ekitiibwa banaabantu ayinza kuba mwana nga ndaba. It's my job to protect anybody I see. Bwe bakola batugambe emulago batugamba ne wosanga ki oli musawo w'amanyo tukusomesa zoteekako kanyula rights zo zitutte Buwalabu nga abantu yi basobe kwe kuntunulira ne Zambia yagala do bus stopping nenga tasobola mwana we wa musajja. Kati n'agamba tumumulekere ogambye oli musawo tumukulekedde mu rumu omwana alina emyaka emeka gwe bali bakuba mukulu walinganga like 19. Ate lwaki bali bamukuba because ali disabled like yefukidde yeyikidde ekintu kyonna nenze bwe nasangira bali bakamuteekako olugoye olupya nakomyawo what she had eaten. Kati ne bamufuma nga bamusindika ne babuza oyo mwana wammwe loudly tata wabwe neyekanga nagamba nemuganze banzije Uganda ne bangamba ndi doctor nurse. I'm a dentist, but then I did some nursing, so I know I can take care of this girl. Ebyalongosa kantandika omulimu gwange. Tewatyamu n'akamu how am I going to nga siti nga ndaba omulimu gwange baguzanyiramu. oyagala balagirawo from the start sigenda kukkiriza kumanyirwa wano. Sisobola ku mulwadde wange mungambye ndi nurse. Mukama wange boss. Boss wange yoli. Era bula ne bantunulira ne bayitako ne musimula ne mukyuse mulabu kati fe batusomesanga. Katukola ku balwadde waneno mu training nga tolina sometimes na some things but now you're seeing they have everything and they're complaining. I was like this is easy peasy. I got the baby ne mulongosa ne mutekawo ne muzika mwana muto babite yesobola ne mbalaga engeri yomwe basaamu ne banezjayo pan ne bagamba ine jamunyiga tukolewe bati bonanga abantu sinawe natandika kundagawe ninakola ne ntula bonanga abantu nulide ne bambuuza azi na omanyi omulimu gwo naye byokoze nansi yabikola gwina kubeera maid nagazi bangambye nabeera nansi era byenkoze mbirabye nze ndi nansi beerangako maid bali so confused naye ne baandika mukwangu mwana yali akaminze down everyone was having peace so ne baandika olwotta omulimu gwa nansi olwakyaze Farida ntudde ngamba naye bano abantu nga balina empisa ebibasiza omwana owaabwe bwe bati ate nze nalubula waabwe nalubula nga muwala Maria teweerumya ono ye mugagga ono boss ye mwana gwe bakuleetedde and when I did positive nendaba reaction nenga maybe netwalabanga ku TV step mother kuba omwana. Remember those movies we used to watch when we were little. Nenga no maybe God brought me here to protect this girl. That's the reason why I was here. So nga nze obava okaliranga bulijjo nze tebaddamu nakundaga walala ku macyankeera nyingira lomye mwana munaaza biki basanga nzina muyigirize ennyimba z'Oluganda nzina ankubira mu ngalo. Life was becoming better nga boss wange ajja omwami nga ampa ssente nga ngamba
tulina kamera muno naye engeri gy'olabiramu omwana wange different ate olina story kuba namumizanga nnyo stories ngaga nnyo okumanya nalina baby jo nalindese baby ng'onyumiza ono omuwala nga munyumiza kibebi kyange kye nalindeseeko ekyemyezi kubanga nalina okudduka nkikolere yali 6 months naye ne mugamba omuwala nze olaba tokkirizanga muntu kuyisa bubi sabanga nnyo omukama olaba bwandeese nga kisanyuka nga kibira kidota kyange nga mulimu amita dota wange by then that is like 1 week I'm in the house everything now has changed but then I realized ekiro like wetwebakanga when people used to come and rape this girl family members from where family nyumba yali ebeeramu abantu it's a big mansion it's like erimu bedrooms nga 15 so nga ba uncles be bajja baba nga bakozesa omwana ono kati nze okubeerangawo nendwangawo nekifuuka ekizibu jjukira nze nabeeranga mu room olumu nga siva namu kutulo twantwalanga nga alina ekitebe kirungi osikayo bati amagulu nokolawe bati nze nenkwata butabu ate nga alina ebitabutabu bye bateekangamu naye nga tabisoma just for design nga nze mbukwata obutabu bwa lo nepitayitamu nga nze mba happy in the room so they started feeling I think I was like a problem kati one time nga bankyusa one of the uncles complained nti oba omwana simunaza something happened I don't know but they just came to me you're going back you're going to kutandika ngoyuza bamotoka na slashinga wansi nobaga tekijja kusoboka banyabo ne basebo ne bagaze ndi musawo mwangamba ati okuslashinga omukazi nangamba manyi nekisoka passport yo sultan yagiganira tumukubidde amasimu ateweka buchayo yafuna sente zaffe sultan agamba ki yali abalimba ki simanyi namumanya simanyi na yewe yangamba jika passport njiina buli wenna nenyambala kirijabo ekyo entambula nayo kati ne bateeka wabweru batandika otubonyabonya kati ndabira ddala omanyi okukuute emmotoka ne bleach oyo semaka taata w'omwana ono nga tasala kugamba n'agamba no I have said Julie agenda okulabirira ono omwana natalina se mu nyumba ye asamanya oba ebintu bya happeninganga kajjukira gwe beno ku receiving end gwe bajja na order ne bagamba tugenda kukola bwe bati kino kye twagala tobuuza butandika okubuuza nga batandika azino fearing nekiraba kuteeka mu fear ennyumba yalimu abantu nga 30 twali bangi over 20 people kubanga nakirabiranga kukulya mmere ebyaddu ebyokulya nga bali bagenda time fasting time so bafumbanga emmere that's when the whole family would come down awo nolaba abalimu naye most times even know who bani abali mu nyumba ng'ennyumba nnene nga bagaga nnyo kyenyiza okwogera naye bwe natandika okukola wabweru engalo zange nezitandika oyubuka bleach emmere abakolanga eno jjukira nze naye sibimanyi nga ndya n'omwana eno abakolanga eno emmere nga mwe omusembayo okulya mwalyanga ssaawa nga buli omu yalyanga mwe ne mulya ssaawa nga 9-10 kati ate mumala okulya ne mutandika ku makya kubanga mu makya tandikanga ssaawa 10 oba nga ateebase kale nga sibisobola ne mbagamba munzizeeyo ow'omwana kale muntwale mulabeko ne bagaana engamba owaayo sanga omulimu gwange wano gukoze ennyumba yali nene nnyo nti tosobola freely walk into you couldn't because bakutekanga wings different places oba balina this culture nti oba omulenzi bwawasa alitaka I think because there were so many grown up men with big families. Yeah, so I think they used to bring people there together kati nidabanga sijja bisobola Farida nga bikale ngezezaako ndi mukozi ngezaako wawezezaawo omwezi sindagunawera tegunawera naye nga sente ze nafuna eri waggulu nga ndabira omwana ku mwami zali zisingane zenfudde ddali nofuna omwezi omwami yakuwanga everyday bwe yamusanga nga omwana we nga asanyuse nga mpa sente naye nga ngamba hide it kati bwe twatuuka eno wansi nga ndabye ddala sikyabisobola ne mbifriendinga getman ne mubuuza nkoze ntya okuva wano ng'omwali yabeeka nga mwogera luzungu tonayiga mu luwarabu n'akamu oluwarabu era nali manyi mbino omuntu nakugamba you look nice mashallah when you're talking something bismillah you had to know the prayers alhamdulillah you had to know that first prayer the first prayer you have to know like those things I had to cram because I had to teach this girl the baby olumu nga naye abinsomesa oba nga ngenda mukola toilet ng'ayogera ekya toilet like that so I got to know many things from her naye nga sirina makingi kyemmanyi nengamba nayevudde ntya Farida tonawezaawo omwezi oyagala kudduka kati olwo obalambu ngenda kudduka ntandikirawa nga tomanyi nawe ogenda kutandikira but you want to get out of that I'm that person who follows intuition if my intuition comes and is like enough is enough I don't want to die
If my intuition hasn't told me it's not yet enough, I know maybe there is a lesson I have to learn. Maybe okukola ennyo okubeera happy later. But that my intuition came in is when Vawano. Just manumbuza mvantya wano. Katusoke tuwumulemu Julie, then ombulire bw'otoloka and how long it took you okutuukiriza ekyo kye wali olubeera. Yes, Julie Nalubula gwe tulina, she's a doctor, medical doctor who got trafficked eyo mu Buwalabu. Naye olw'okuba she's too ambitious n'agamba musaaga wano sijja kubeerawo. She ran n'adduka ate neyeesanga mu UK gye yakulaakulanyiza her profession, and she's back to Uganda also to do what she can do wano ku butaka. Tuwumulamu katono, tavaawo. So much to take in a mass on Emboozi. Yeah, Julie, walugwe madenda bampita comments ngagamba, how is it possible nti omwana ono bamuraping anga ate nga mulumule mu camera and nobody cared? To take it up. Yeah, you know, I'm a doctor now doing psychology. Most people who rape people who are vulnerable, they usually know what is going on. They study the environment. So this is a house of many families. But the person, the owner of from the start, the people are slapping this child in front of the father. This father was the last born in the family. The say was minimal. The people raping have the authority. They can switch on the camera. They can switch off the camera when they want. They moved me to another department when I was doing a good job. There are so many things that could go on into bosses' lives, but you just see the results. No mwana teyagamba ko kutata we nti I'm experiencing this at night. Yangamba, I don't talk about it. It's as in I'll be like lose dignity. You're the first person I've told this. And even just because of patient's confidentiality, a lot was shared between me and that girl about what has been happening. Because since she can't talk, she's mentally unstable. You find anybody could take advantage if she's not well protected. Kati mwali communicating through writing? No. Nga inamu bwayogera obuntu obumu. She could understand me in a way. She could. When she told me that she was raped, we were watching, there are some movies, things cartoons kid watch. But then there is one whereby a girl, so it's I don't know if people watch it, it's a Japanese thing. So there's a girl who was raped and she was talking about it. She kept on playing it for me all the time. And then I asked her, why are you playing this? Did someone try to touch you? Then she showed me, we used to communicate, a child holding number 6. She's like, since I was 6 years. So I knew, like, I communicate. Even when I'm in field, many people ask me, how did you manage to talk to that person? As in, I just give time and understand the person and then try to know that if this person is communicating, how best can I listen actively? So tata we wagezaako mugamba oba nawe wakyesonyiwa nogaba byebizibu bya wano sigenda byetantala kankola ogwandeeta zaali weeks 2 ze nali maze n'omwana ono kati ate kyonna kimanya later nga ndikupi nakuva bali kupi nakunzijayo kati bwe nkimanyira ng'omusawo osooka omanya like weetegereze nga bwe nkyogedde nisandika okwetegereza behaviors nze salopa act at first because banimbuza nga bwe bakimbuza wategeera oti omwana bamukwata. Everyone would give me this thing of maybe I want the job, that's why I'm saying all this thing. And maybe that's what they used to be pushed down. So kyenakola namugamba nga naye tokkiriza nnyo basajja kuyingira mu nyumbulumu y'omwana nga muntu munaaza. Tumanyi mwana like wamwe mwenna naye n'omwana akuza ali 18. Ukiraba uncle amulaba omukuta like boobs what. Nebagamba I'm not comfortable. If this keeps on happening, then baso sisobola munaaza bantu. Ne cameras, nebagamba switch off the cameras nga anaaba. Like for privacy, things like that. I was trying to tell the father, like give some more attention because there's so many males and you have a vulnerable child. And I was like, do you say that reason? And I'm going, no. Like I'm a doctor by profession, and
sometimes some people cannot say things, but we can read signs. I don't think this child is safe. Okay. So okwana omugateman omukuumi. Yeah. Kati omukuumi so kanzula kizibu gateman kizibu ekyali kisinga okimanyi. Obulamu bwe kizibu ekyali kimusingira. English. Oga kankusomesa oluzungu ne queen yewunye. Ne queen atijemu enjawulo. Kankusomesa English. He is starting from one musomesa English. Kati wetwasomanga nono omuvu omwami oyo gateman. Kati nga imbaina kachai ke banywanga. Kabanga kalinga mata ninga gali sophic. Kali different. Testingiranga bulungi. So nga wakanditiranga nakantanga jukira nali kati njoza mamotoka nkuta compound ninga kulaba ngoyeze mu wali wajoza ke Uganda anga jijewa ninga okola nali nkola kati ne mugamane kano kachai kumufumba temwina we tuiza kanywa nangamba wano wali so watched oloyagala genda out ne kufuluma ndali kati che kiri next do omubba magezi wofuluma todda olo passport yo yita nayo wano kati ne mubuza okay ne mu befriending chatwalira akabanga ne mugamba nayo manyi ne creating a stream ngamo manyi tewalowooza akombo kangambe boss njagala genda ndabe abana nsikira ye fulata manyi luzungu batani kokogera ebintu ebiku like when nakiriza kubanyonyola nabukoza kogera ebintu nga we nalaba abachala kati chali so funny nalaba abachala nendoza nsolo munyonyola ne mugamba netago kudda yeyo oyo mwana ayine kye yangamba I think bali abamukozesa biki kumbe gwobulira naye kenyini nga akimanyiko nagamba no go out I don't understand what's saying go meaning they're trying to cover up something maybe they know maybe I'm not the first person to complain in the first place nebuza nokubuza you know what took the last maid could be the same thing so ninga can't be friending askari vewano kati askari ndaba tata nzikiza kundaga jajja chai amundeetera ekyo ne kigana ningamba askari wachonza mwe mugamba askari yali Muislamu nnyo sorry Farida I use this ekyo nakikosanga excuse askari yali Muislamu nnyo ne mulimba ngenda silamuka nenjagala nsilamukire ku Muislamu ku muzikiti ogwo ebyo babulira ku Sunday ku Friday mu luzungu ebaddamu olubi byagala nambuza why would you want to become Muslim ne mu reason zange nanga tujja bana babebase nja kukubbawo ogende kolabe ku muzikiti namajagala just la muzikiti jebwe je Dubai wejifanana na haja kubbawo kumtwale nkolechi nkulaga omuzikiti jebwe musajja tutamanyi kimwolekedde nga ntwala ekiro nga ntwala ku muzikiti bwantwala ku muzikiti abakyala musaalira walala n'abasajja bokka alright plan ng'omwana w'ekate nabisalu zone nenziruka musajja yagenda eri mu basajja olima tewatambula nakasawo or anything no nothing even everything I had stayed there my clothes wayina sente zo na passport ne sente zaberanga mu makati ga passport kati ng'olwompezezaamu eza Uganda nga ziberanga $2,000,000 ziri muno nezigwamu ningasha zino zisobola okunzizaayo nsobola okutuukawo nengula emergency ticket ebyo natandise obitegeera manyi obeera mu bifo by'abategeevu ebintu byotandika okutegeera otegeera ensi nomanya bwolaba ebifaananyi omanya bwolaba n'ensoma situation ndowooza yaninda saamanyi oba yaninda naye nzizo kasita yangamba awo abakyala be bagenda nandaga ew'okunaabira biki nalagamba yambuka kasita yangamba yambuka onaabe ne mulaba nga kiridde naafuluma waddo nadduka mu kihijabu nenziruka naye nga negyenziruka simanyiiyo cause waliwo gundi wali buzibu kutte there is a prayer that you pray in the morning because it was morning ngeringa buzibye eringa weird yaya kati nengawa wano emotoka zitambula ndaba oluguudo luli so busy if you're Shelja Road that Shelja simanyi na kifo kyendimu kyekisooka sikimanyi naye bakiyita nina wuli bagamba mutwale Shelja as in go with Shelja ninga manchi kujiba cha Shelja nejendi simanyiyo ntuka ku station nembuza omusajja ne mugamba eno jendi ey'amafuta nembuza eno jendi bayitawo batya nangana ntune nanga oli ajumani oba ajumani wajja
ndowooza nti wasanga muna Uganda agamba oli Ajumani joking. Ajumani wakifo Ajumani oba Ajumani oba je ndize manyi ndi Sharja. Ajumani. Namubuuza ntuuse ntya ku airport ye Dubai because that's I remember. Nambuuza ku airport ye Dubai ogenda kukola ki? Mbukufuluma. Ne mugajala kudda waffe. Nambuuza what's wrong ne munyonyola. Nanga mumanyi waliwo ka restaurant waliwo abaddugavu ababeera somewhere. Waliwo ka restaurant gendayo obanyonyole. Ye yali Muwarabu? Yali mu Pakistan I think. Nangamba kati waliwo restaurant yaba Nigeria or something like that. Nengendawo. Kati ngenda ku restaurant nenyonyola omukyala omwami kyenjagala. Omwami yangambirawo omu Nigeria yali nanyi restaurant. Yangamba oli mukazi mulungi sooka onkolera emyezi egyo ebiri. Olyoke kufunye engeri y'okuva wano. Nangamba kugenda ye Dubai kizibu waliwo bumwe oba bubasi obugenda oba olina gula tiketi oba olina kola ki ng'abiwanvuyiza netandika n'okutya nembuza kati ngwe nkolera mulimu ki nangamba kale alina restaurant njagala aweereza osobola okuweereza nenga nensoka nemutunuulira kati nga anyway I can do that nsobola okuweereza nebula nonampa okusula sina nawe akusula sina wentandikira nangamba nja kutwala okusula just waliwo abawala abankubenkolera nandaga naye nangamba sigenda kusasula nja kuyamba okutuuka wa iye muyaye tebuuza nze ntuuse ntya wano ewuwo nti nsobola okuvaano nengenda gyendaga Farida ojja kutya ensi wowe ogwiridde wansi buli omu wayagala kukozeseze kubanga balaba that is your vulnerability everyone anoonya kizibu ki kyensobola okukozesa okumukwata nga kyewakozesa okukwata asikaali naye era bonna Farida nina so nogenda nokkiriza oweereze nali nezikiriza nemugamba nja kuweereza tewabuuzako omuntu mulala is it possible for me to go to Dubai the airport ndabuuza dda bannemesezza dda bangambye waliwo akamotoka akajja nina kakimo ba somewhere kale banyinyonyola ng'omuntu yali akava e Uganda wala ebintu byakunyonya nga mmanyira taxi border na private car bakunyonyola wabya ddala nga it is alien language gambira ddala special wamanyira special eba alien nga alien language Farida anyway omwami nga ngamba kasandaga we nebaka ningamba nina wengwa that was the main thing satunulira mbo nina mukoleza oba sina ngoye oba ki nagamba kasita waliwo abajja wano mubajja wano njogera nnyo I'll get someone I can ask at least since aba musirines galana nga nja kukolera naye wenfunira ddiru ngenda nagamba ya naye watofunye nja kuwa sente zikutwala Dubai nemugamba yes nja kumpa simanyi ne Dubai namuza you sure 2 weeks Dubai nemugamba 2 weeks wagambye 2 weeks 2 months mwezi ono mugatu omugamba less amanya tomanyi toli tojja kufuna magezi gamuddukako bwomulaga kinalaba mwenye ennyumba bwebalaga nti omanyi nnyo the security becomes more bwebalaga nti oli mufala naye bagula gate n'ogitunuulira n'obayita bagiggale tebakufaako nnyo bagamba tukyayimirayo ng'omwaka kati ningamba no naye bwe namulaba kyayina ayagala kunkozesa mangu anfune mpaka bwe mmanyi ebintu oba muddukeko ninange nefuula faayi mugamba bwe nina okukolera nandaga banange mukama nga akwagala era nga mukama kuliko nkola olunaku olwo ku makya oluddako lwe nalinza okukola nsanga omuwala bamuyita Shakira yali azenga client Shakira muna Uganda yali aze ne boyfriend yali muntu wa UAE kati omuwala bwe mpulira oba yali ayogera ku ssimu kagamba bagambye sente muzijjeeyo biki yoganze nalubula waabwe ntuseka n'omusana nogamba ono waba ayagala enkoko ngenda mwezi mukaaga nawakwata akapapula ninkawandiikako ni mu Luganda nemugamba Shakira nkuwulidde oyogera Oluganda nzewamuwambe nemuwulira nkagamba yogera amannya abo Shakira naani by then balituwatuweza sente bwa mu Western Union ekyo kino nemugamba Shakira nkuwulidde oli weewaffe teri kweyuzawuza oba olina okumbuulira mu Luganda engeri gyenva e Dubai nenkateeka ku mmere nemuwa naye oli mukalu ganfa desperate omazewo ennaku mmeka lumu next day jukira yalinga highway ninga wali concerned behind abantu I don't know abantu by then abantu bajjangawo kati wenkamuwa nensaba mukama akalabirize nenge na mutoyi nga bwaba akasomye nimugamba nze ndi mutoyi for 5 minutes
kwanga ne bakambwe oli omuyindi oli omwami gwe nali nkolera ne watokola olina okwebuzaabuza ng'akola abantu tebaliwo ne wefula akute apple aginyolanyola ekyo kyabalaba okola kale nze nekwata baketi nefula genza okwoza mutoyi nenyinda linga mukama olumulekeddeko ennamba ase ni namba njiyine simu nagirekayo erijjukira bagamba put your phone sina simu. So ebbanga lyonna lyewamala mu nyumba you didn't communicate? I didn't communicate. I didn't have a phone. No one even knew where I was. So kati bwe njimuwa okumanya ne sala yange teyaggwayo kyenkugambira abantu bakiraba Uganda tulina love when we're out there. Oh my God, tweyagala. Here I'll tell you my story when I came back. Tujina kubalala tujina nga tuli eri I don't know we have it but here we suppress it. I'll tell you that tofanya kunyonyola I say that naye omwana yandago mwana ne story ngamba tunagimalayo kubanga tuli kunyumya gye wamala weeks 3 kati gye wamala emyaka 8 yeke tugenda kola finyo summer beti kachirooze kutongera time kati koze okay so vayo mu bathroom kati ne yajja nansanga nangamba wamugamba kapapula ndi eri bathroom olwonsabajje yanga totawaana bathroom yanga ndono nange gwendiko njagala muddukako mukozi wo oba boyfriend bwe yazze naye abaana be Uganda muli bayo nangamba olina passport yayise kubuuza olina passport ne mugamba ye nangamba oli mugezi jangu tugende ne mudduka amulese ku mmeeza nandaga ne nanga ekifo kitugendamu oba bakwata abatayambadde kati yamanyi city bakwata abatayambadde ejaabu tujambale bwetuke tugijeko tugikanyuge tukole ebintu like nandagae munda walinamu olugoye nalinamu obulegingi bwange omwali kagundi ne kavest ke natakinganga in so nga ngamba kati tunatuuka mu kifo nga tulamedde okufuna emmotoka tuyimirira ku kkubo ne tujjako kihijabu kati ngamba kati you have to stand like cute ngamba yes. Please help us, please. Of course, we are ladies. Someone helped us. And I found my way back home, by the way. I found my way back to Uganda. Na ye, ngazi chinali njagala. My head. Mwali nye motoka ne batwala straight to airport. Waliwo a story mpa Farida tuvaawo tudda mu Dubai. Tuyingira Dubai. Tulemerwa tugenda mu hotel uleto gitupangi tulagala okusulamu. Tulia twasooka mu kifo kita Marina fwe twajja twagenda Marina yeje yali amanyi bwetuke mu hotel ya Bay nemugamba ali ekifo kya kituyinza okugenda nga lodde wa Deira tugenda mu Deira tunoonya hotel okusula ka hotel erimu ebiku gye tusobola okusasula naye abantu abanakuwe mu tekibatwala mu Marina ki jejja amanyi gye yali akule gaye bandeeta we bamuleeta eyamuwabya eyamutwala eri gye namusanga yamuddusayo eno kati eri yamuddusayo naye akoye yamaze omufunira passport ayagala kudda agamba kinali njagala okubeera ne boyfriend making sure anfunira ki ebintu byange back because I didn't have them. Okay. So tupangisa karumu kafaawo kalimu ebiku batwadde akagoye akokwebika lwaki temwagenda straight ku airport ku airport twatya wali late nedda nesente ze twalinawo twasooka yali amanya bya googling nesooka ntugoogling ayo yawo tunoonya ticket sente zendinanga ne ticket temala naye ze yayinawo nga ye emala aninga tizitumala nti ampole weko mugende mwana kyate kikola ayi nga tulina tambula babiri kanampa amagezi nangamba omanyi tugende mu Deira waliwo egundi website bagitwa Dubai Bizo Dubai something tunoonyeyo obulimu mu Dubai naye obuba kubanga bukola cleaning biki tukoleyo omwezi gumu ezisente zetufuna tujja tuplan shoppingireyo n'abantu bekawale kumanya mbu twabadde mu bulamu buno buki obubi at least tuddeko n'ebintuntu nindabanga kikola nemugamba manyi tudde ku Dubai Bizu netunoonyako we were lucky we got by the way something to do nemutandikirawo netukola Dubai 1 month era wetwazifuna twazifuna nze nenkomawo ye nasigalayo kozi yafuna te omulimu omulala omulungi ye nagamba kankole nze nemugamba akanzire eka byonna byendaba wano sikola ki sibitegeera oba kyensinga okwagala ndi musawo ninjagala mbeera omusawo nga nina ndaba gyendaga nti wemba nkozi wembeera nga ndi musawo nga ndaba bawo omusawo ekitiibwa kyali kinnuma nengamba akanzire eka atistekamba mbanyi ndi mulayini bajaga musawo yitawo eka muntu wakusanga ng'olimu eka you know how we respect abasawo here only that nengamba no let me go home so I was back here mama agenda okulaba oyingiddewo
Yeah, ekyenyama nafuna essimu nekubira bakwano bange. You know, I don't know why, but I'm so loved. Nekubira bakwano bange ne bagamba Dubai nkomawo wabi. Do you know the besonda sente za tiketi olonkola nga tolekera onokola komawo. My best friend, her boyfriend, they got done baweereza sente. Another friend and another, my mom, buli omu nga ayagala gamba komawo, you're better off here. At least otuli ali no yogerera firimu kwangu manyi okwogera. That's what mama was saying, like obusawo tebuyinza gaana jangu tujayiya. So I was like, yeah, I came back home. And coming here, naye katumanyi ekizibu ekiri n'okutambula when you test. You don't settle for less. Exactly, you're like, what next? Mbulira ki ekiriyo. Bwe nalaba Dubai ne ngamba, bino bye bibuga bye nina okubaamu. Bye bino y'ensi yange. Size nina okubaamu, nze nina okukolamu, male nzireyo Katwe ngamba abe Katwe, osobola okuva Katwe n'ogenda n'okola Dubai. That was my thinking always. I'm like, nagenda kaneka when I got my place in Mary, let's go back home and tell people, olaba nze Julie, nsomera Mary Hill. Mujagenda masomera amalungi. Because I knew if I could do it, like I'm a nobody really. So we can do it. Chances came, I'm just so loved and umusane gujja. Nefuna deal yogende ewe UK. Ejeje abali na banoonya basawo. Ndiko street noonya. Nyinda nti UK. Nina ntia. Ntambula sina visa, oba ntambulawo. Oba mumanyi aga mulala, bye binamanya neze njagala kuba UK. Beba inanyumyanga nawe. Olwo UK inayo gwomanyi. Oba nayo ogenda bugenzi. Nina family, nina abantu bemanyi nnyo bangi. Naye kati abantu babeera UK tulina kino ekizibu. Bwe tubeerayo tulaba ebizibu ebibaayo. Nti omwana omusawo we Uganda mwana akugamba njagala kujja UK. Olunya n'otandikira omuyambo mugambe bwonna gy'oli ready okuwa emyaka gye 3. Nga tomanyi kyokola, tina kusoma, tomanyi kyokola. Either onoonya mpapula oba just onoonya life, understanding life. Ate nga mu time eyo bw'abanga yabadde omusaale mu kuleeta kitegeeza you're partly their responsibility. Exactly. Kati akakubamu nze ndiise omuntu ku Bulaaya kuno. Kyobula mwesamba ne mujjako amasimu nga tutuuse ku kisaawe. Ate ne bw'okola empisa embi bwe baba bakutikka nga nze omugenyi wange nange bantwalira ne famire yange kati bwe nkukyaza n'okola emisango omunyuka nga ngenda okusanga oba n'emmundu mu nnyumba yaffe. Tebagamba nti ate Friday yabadde n'emmundu yekka. Ffenna tufuuka kuki kizibu kyansi. So abantu bali very cautious. Things here we don't think about when we are like welcoming people. There you have to think extra because omuntu okufuna empapula atwala emyaka 4. Kati yakubamu akafaananyi aziruzinge mu nnaku 2. Olw'omuntu atamanyi olumu nakyayagala kubanga abantu bamutuvaano batomanyi kyogenda kukola bweru. Nze nagenda nga manyi ngenda genda bweru ku myaka 24 nozimba ennyumba ku myaka bweji n'okufuna PhD. That was my plan. Some people live here nga gamba abo ngende kasitantuka. Ebisigale bijja kwesoota. Exactly. That's a wrong person to take. Because you're taking the person by the mindset. What is there is attractive. Omuntu oyizo mujano eyandifuuse ekyamagezi naye bw'atuuka eri because of how easy it is to have that what we call here hard to get. Omuntu ayiza okuwabibwa wano kizibu okulya enkoko bulinaku eyikosobola ogirya bulinaku. Wano kizibu okuba n'emmotoka eyakafuluma 2018. If you're a doctor even. A UK woman mulimu but doctors working in a good place, these companies come to you to give you these cars to change your PR. So olaba nti oyina getting excited that nova kumulamwa. So oba omuntu yenna atwala omuntu webweru kyasooka okumanya mindset yonna omuntu eri etya. Ye bw'anaatuukayo ne mugamba munnange nakugamba nina mansion naye nsitula mu karuumu ne mukwano gwange. But because of how we have to represent it ourselves, this is what is there. Abantu abamu ayinza obutakitegeera n'atya nagamba nakulabanga ng'okola bwe bati lwaki si bye biriwo. Okiraba. So osooka kutunuulira mindset y'omuntu gw'otwala. So abantu abasinga bakwesamba. Batyawo. Okay. So nawe tewarelyinga ku family. Nze omuntu kati ebintu ebyo byogenda obweru eby'omirimu ekintu kye njagala ennyo. Ebiseera ebisinga neeteekawo nze ki kye nsobola okukolawo. Then nze bamanyi bwe ntuuka ewantu famire yange ejja kujja. Even newe nafuna emulago nze nasooka nenefunye ekifo kyange ekya gavumenti nindyoka nkomawo neŋŋamba mami ngenda kukola mannyo naye abawala tebakola mannyo abawala tebasoma mannyo gwe bagasoma babaaki yo yangamba abawala bijja kutawaanya ng'omukyala wange gye mirimu gy'amaanyi kola lo nemugamba mami nangamba kale nekola lo wanikoze lo neŋŋamba mami
sijja kolalo bampadde government agenda government kati je nakkiririzaawo mangu but I looked for the government myself meaning nali nga mu class nga mmanyi bwe sisoma sigenda ku government sijja kusoma busawo kawubirize mama wange mama wange ajja kuntwala either mu ka diploma nkolelo oba n'okuntwala aŋŋambe jangu tukole wano ffenna mu paaka nga sente zo we ziwere zikukula kosi yo gy'oyagala so if it's expensive then I have to find a way of finding it cheap so that my mother can be able to come in somehow. Okay. Yeah. So gwasanga ku street nagamba ekyo kiwedde ngenda bikolako. Yeah, buli kimu. Olwaisewo bbanga kingo okomyewo Uganda n'otandika okulowooza UK. Nakomawo nesooka omengeri gye nali omuzadde ate kati nalina love nyingi ku mwana wange because bwe twakulira mu Dubai now nalaba different way people treat their children. Kitali used to fe wani wakajukira fe twakulira katwe mama afayina ebizibu byava ku mulimu akooye abataxi bamuvumye ojo mulekanira ojo mubulira ebizibu bye nyenyenyo mama fe tugambanga mulekera akulumya nnyo bazadde mama amwe mutima nange eri gyenva banumiza omutima bosobola okemalira kemalira tosobodde kale ninda ku Sunday nga tuvudde ku church so we knew like tutulina ku pressurizing achi mukadde so bwe nakomawo wano nesooka nembeera n'omwana wange nemmanya okay sente ziri important nino zinuunya eno life yeetaagisibwa naye omwana wange mulekedde nti eno mentality nti I'll always be there no matter what I'll always be there so ningamba kamale wano at least sometime muleke ng'asobola okunrecognizinga so nemala nemyezi gyalinga ndowooza 6 bwe noonya n'emirimu nenkolako ku span dental ku span medical nenkolako nizeye ku life link nenkolakolako nemukwano gwange yali atandika ka clinic kene nga ali mu garage yawe like because dentistry kibanga kyeyo akuyita n'okola osobola kubanga sometimes olinza obanga oli mulungi nnyo ku surgical work ng'ate omulala ali mulungi nnyo ku synthetic work ebyokulabika obulungi whitening washing ate ng'omulala mulungi kukula mannyo nakufeelinga so sometimes you feel in those gaps nindaba nga nina obulimulimu obwe bunkolisa okay so nomala no succeeding tebyakutawanya nnyo ebyafuna visa byantawanya kozi juke byali bya street na going street instead of going anti bino ngene mbagambe njagala genda bweru kufuna visa first mu family yange temwali mwalina account einezo sente zibali bangamba bangeze kusoma bangamba twetagako miliyoni zali 4 5 family yaffe tezali kati nengamba kyongena kikola ntya nembuza aba street is there another way nibangamba no very easy tujja kufuna ebyo tukutambuza mu passport y'omuntu omulala ogamba ntuuse ebyo byenkolera ddala aninga sibisobola naye embeera gye ndimu right now bwe kiba kyekimpisaawo tukikola mu training enja kuyiga this person sikisobola naye can I learn it is it good is it going to help me yes is it going to help some people generations behind me yeah it's good nitandiko bitu nitingena ngayo ne ban traininga baku training actually how to answer those questions how to talk how to answer questions how to when you reach the airport what you should say what you should do I had like a full month ngenda yo ne bampitiramu bye ninokola everything no wali okwata mpola no but full month bayina okunyonyola eyo passport joina ani yagina yagifuna atya bazadde bebe bani the information you know corroborating and you have to live that person's life so naino okukyusa enviiri naino okukyusa engeri gyenseka jukira nze nseka full yaliko passport ng'aseka katono kananga naye nedda tuyinza otabawula muli baddugavu so ntuuka ebyo nabikola nabiteekamu amaanyi nabiteekamu n'essente kubanga nali nkola ekyeyo kyange misana kiro nenkolakawo n'ebirimu ebirala nentunako ne t-shirts nentunako n'ebintu awo nga njagala mpezeko nga ngambye yagala miliyoni 5 cash ezo kukolera ekyo buli kimu tekuli ticket just okumakinga sure ankwasa ebintambuza kale nga nina okufuna n'essente endala eza ticket byonna nga nina okubikola naye ngera nabikola kubanga nzinagenda okumala okugamba nti ngenda nga mpeza miliyoni zali 7 sorry nga tekuli zooli nga 7 enezooli nga kweziri jukira twafunanga emitwalo 5 omwezi kati ticket ate yo ng'ogibaza otya I'm loved my family nze kasita ntuuka wentuuka nze kasita namanya nina passport nina visa nenkuba family meeting nembagamba mumanyi omwana wamwe asooka agende nga wokyogedde
Mama wange naleeterawo mukajanga. Mukajanga yani. By then I was a prayerful man of God. My mom used to go and used to pray for him. Now amukubira esimu naga mukajanga bye waloota bye wangamba. Bituse. Jango bikone mu Jango sabe the whole night. Twali awo mu novena soka eyokubiri. Kugenda bulaya. Kugenda bweru. Nga ndabira ddala ntuuse. Olunaku ne lutuuka and you went. The other day came nga umanyi family yaffe ne tufuna obumuli bwaffe ne tubuteeka mu pot, obumuli obulala ne babukwata ne tusimba n'ekitooke. Bamperekera, hello. Julie, tuve wano. Ne bagamba tulabe ekitooke kino n'ebitooke amatooke ameka ge tunaalyako paka nga Julie tanadda. Kyekyo ne basimba. Emboozi enzita. Julie Nalubula gwe tulina olwo tukomawo where does she start from and how does she choose to come back to back. Okay, chances of us coming to the end of this story, because we have less than 30 minutes to go. Tunaraba in which now to come here and whether it's worth it for her to come back and conclude her story. But for now, tunyumirwe, because I'm enjoying. Yes. Julie, ebitooke mbisimbye ogambi mwakwata bumuli mu pot mugenda simba line ne tugula obumuli ne tuteekamu ne babusitula ne twekubya ebifaananyi mami wange ayambadde gomesi 1984 si wala nnyo 2011 kati ffe abeeye katwe by then by try to upgrade mama afufunye ku ssente tugagawadde tuvudde nabisalo tuzze kabowa so nyumba yamwe enyumba yaffe yanga tukulakulanye naye ng'era some things to us tekeebuliza they are privilege tetubitwala for granted tugamba mukama omwana waffe gwalonze twagula obumuli njagala nnyo ka red obumuli wa red rose mami nagula obumuli wa rose nagula ne sapule ne bamperekera paka ku airport tetwekubya ekifaananyi n'obumuli bwaffe ne bamala ne bankwasa sapule nanga kati mwana waffe kama awerekere twalinamu kutya kuli nti ssaawa yonna wabawangwamu yenedde nzikira ebiseera ebyo baali tebalina nnyo bino ebya technology ya detecting the fingerprints facial features no they did naye kati olaba bino ebyokufuluma by then abalinga babikola abamu abantu tebabatwalanga they would first look at how bright you are like ne aims ati bo bakolanga ne research waabwe banoonyeza olina emisango oli mizi wa bisango because they know to be a UK they have very good investigators. If you send them the wrong people, there is a way they will look for this kind of group that is sending the wrong people. Okay. So bayagalanga nnyo okuyamba abasawo basomesa na ba engineer kale wabalaganga ne qualifications even you have to go ne baku training nengeri yokweyisa nga ogamba abo tukeyo this like they will tell you you might get imprisoned. But if in case you do get imprisoned, just make sure now you're there because you did this wrong thing because you wanted to travel. Totukubira gwe watuseeyo tetukumanyi kywadde oyagala kukola ki kutambula era nabo bagambe yale batugamba nga bw'otuukayo ku airport bagamba amazima era ne passport gyegaane bagambe no passport si yange you talk your problems you had in Uganda bagambe nadde ne kino ekizibu nefuna passport n'enzija natugamba bo naga bajja kutegeera nnyo okusinga ne kiwandigenze n'ogamba ani muzaddewo kali ne ngamba kikolera ddala so bwe nali wane Uganda ugaye baali bantukolera stories ez'okwogera ng'otuuse eri neze story gye baali bagumba nkoledde nga it doesn't really match me but accidentally within that time of making the story nefuna problems no Sultani yantwale Dubai. If you remember, the people took me to Dubai. Threatening the person who took me from here. Tujja kujja Uganda, bichitu bakuba masasi tumunonye. And what made it worse,
bwe nali nga tukola story nga omusajja n'angamba this is very scary ne mama wo bamumanyi nga banga tujja kujja Mengo tubakuba amasasi biki tujja kujja Kabwa mama oloza bamanyi like they knew my whole family my mom all my moms my aunties so ne ngamba guy yeah chitisa naye tebayinza kukola ino Uganda bichi ngamba take it serious these people put money for you so they can do it nanga this is a good story to start with nanga this can kolere buli kimu bwotuukayo bagambe ziruka abantu abanondola abayinza okunkola obulabe so njagala kubeera wano mbere protected maybe so protect my family in the wrong run kati munanga ate bwe ntuuka ebweru ngobanyumiza story ate sabyerabira wana Uganda bayitawo bulungi Uganda buli wamu nalina ne transit nga njogera bina ngambye talk about corridor that's where you live address byonna tuka kubenina okuwa omanyi ngokoze practice ono iseewo nobody even like give me hard time naye bwe natuka e UK now this is something people don't understand when you reach UK it's a different environment for heaven's sake for a girl from Katwe even if a girl from Maryhill even if a girl from Kololo even if a girl from Muyenga here you see what you see on TV live like if you ever watched a movie of James Bond and never showed you Heathrow Airport that's what you're seeing these are things you think those things can't be that's movies but now you are seeing everything so I was just looking like you know I'm like someone they're just pushing I'm just studying my environment I'm seeing very smart people clean if it's white it's proper white their eyes the way they're carrying themselves I'm like hold on omukyala gwe oyina akulinze ku kisaawe teri nze bangamba kasito tuuka ku airport ebisigadde gwamanyi ojja kweya twakulabye you will survive there is no you will survive nange ne bagamba will survive nze nababuuza nsobola okufuna emmere nsobola okufuna owokwebaka teri masasi teri butwa I'm alive I can have my hands manje nabagamba nze njakola ne ku airport if need be ne bangamba wewe unajja genda so wentuuka wali bantrainize for a full month benina okwogera nebibula ntuuka ku nteekayo passport manyawo ku gundi bambuuza nsanga nasigala ntunuulidde omukyala yayogera from the oyi mwegomba nayogera omukyala ng'ayogera oluzungu nasooka ngamba nenga what netandika n'okuseka nzeka nenga omukazi yayita abantu basirikale ekwato ku immigration tewafaayo relationship yange when I talk about England I think I was immediately like misunderstood from the time I landed because when the police officers came they were asking me they kept on speaking I kept on smiling ngabanda bambadde ddala biri byenda bamu film ng'oli ku movie yo olaba bote batedde nga God thank you ndi ku movie why are you smiling Kande bagamba I am glad I'm here at least no one will shoot me nabambiza what do you mean katemba watandise who's going to shoot you nembalaga message these people have been disturbing me nezijukira gundi yaŋŋambye story ne bagamba no I need a lawyer oli yagamba bagamba I need a lawyer yeah when they start if they question you yagamba don't use this passport to enter UK because you still things will back up for you just make sure when you reach the airport tell them exactly what we've been seeing and tell the story that you've been telling it to me and make sure you explain it in details and show these messages nazindaga nozindaga zeninobawa messages ziraga police returnise kumbuza sibitegeera banzaye wa immigration officer awandike statement bwambuuza watandika owanika statement immigration officer nze smiling ayogera ambuuza what's your yambuuza ebibuuzo ebimu nga sibitegeera nga mugamba pardon ng'akiddamu mamalo kiddamu ne ngamugamba but you have very nice English nambuuza if I stay here for long I'm going to speak like you ngamba hold on I'm doing an interview twabaawo for some time naye kikakasa wali toli mu katembawo
No, but that's like my nature personally. There is no place I've gone to and people are like, is it for real? Because me, if something impresses me, I will show. If it annoys me badly, I will show. If I love someone so much, you will feel it. Even your neighbors, even your brothers will feel it, because I'm that person. So when I express, even I kept on telling her, your suit, people, even people in my country can't wear that suit. This lady looked so beautiful. This lady was talking nice, and she kept on asking me, can I give you something to eat? What was funny was, here, things like you can have drinks, but it's not easy. Like, they ask me, like, what do you want to eat? You mean anything? They're like, anything you want to eat. How can you eat anything? I like anything. Like, I asked them anything. I was like, yeah. And then I asked them, like, okay, if I want coffee. What was scaring me? Why it was taking even buying time? I didn't understand what was going on. Even I was asking for a lawyer, but it's like I was joking. Because in a way I kept on, it kept like a joke. Because in real life, if you've never been put in front of the law, you don't know that now I'm facing the law. And even sometimes you don't know you're wrong, because you know the reason why you're doing this. You're like, I can work on someone's passport. I've not killed. I've not done anything wrong. I'm just saving my own life, and I want to make a life out of myself. I'm a young girl. I'm just 20 years. No, in my head, I'm thinking all that. I'm like, in my head. After the lady writes the whole statement and she puts in, I think this girl, she doesn't understand what I'm telling. Or she's mentally unstable. Yeah, I can't understand what she's saying because the language seems to, because I kept on telling her, you're speaking like people in James Bond movies. And then she's like, yeah, it was British. That what made them even laugh. There is a man who walked in to, I think he was their lawyer, not my lawyer, I think he was their lawyer. And I asked the guy, I told the guy, I told them, I was like, this guy looks like Ben Affleck. Do you guys know Ben Affleck? Everyone was like, I know. For a long time when I was there, never, because they didn't understand what to do with me, I end up in a detention center. Wow. Yeah. Because what happened in the detention center was a lot, though. But again, according to my character, I didn't realize I was in a detention center. Nobody told you good day. That is good day. Florida, there are some things. Dubai is not. Dubai now is nothing to UK, you people. Oh my God. UK akasiwa bakatu oli yatula wansi nakafulani I didn't know by then. That's what I was thinking. Nganda babidi different kubyafe nebye Dubai nalinda bingandoza Dubai's natuke UK nganda banno wale ogenze ko bagaba bakusibye mukombera Dubai bampe okubeera ngane mmere njegayirira UK bampa ne bangamba bansibye nga tufune mmere breakfast eba buffet olya ku cornflakes n'oli ebyenvu n'onywa chai amata chai omukalu gwosalawo. Then twaberanga ne kino also lunch. Waberawo enkoko, embuzi, ekyennyanja, then nemmere yonna chips. Ndi muko. No ganza temunzija wano. Sikyayagala gende. A full month. Nga sinaba nafuna lawyer. Sina kye nafunye. Eri waliyo basketball, njagala nnyo basketball, nkeera ku court nenkuba basketball, nevayo, ningenda ne mu gym, never. Like, I was like, in London, gye bangamba nga kumbe nkyali mu detention center. But I never felt this until after a month I asked myself, you know, of course, as a determined and focused person. I was like, so I started asking people, why am I here? And then they're like, oh, you don't know why you're here? They're like, do you have a lawyer? It's like, lawyer? I don't have. For what? See, no lawyer, but my thing told me to get a lawyer from airport. So I'm still waiting. Because everything is okay. Everything is good. So I'm waiting for someone to come and pick me and show me outside London. I want to see London. Why are they keeping me in this thing? Me want to see, like, what is there? I want to feel it. So everyone was laughing. They told me, baby girl,
Sit yourself. Sit yourself down. Sit yourself down. This is like, how do you call somewhere where they put thieves and killers in your country? I was like, prison. Chitalia. This is like going to, you're heading there. Chitalia yeri. I was like, what did I do? I have no birth. No, you're in this country, you don't have papers, that is a crime. I was like, but it can't be a crime to imprison me. I've seen people from who are British, I've never asked them, they're like, you know, the lawmaker. This is now, you have to find yourself a lawyer. So I was like, okay. Now, like, me naturally, if I can't do something and I can study and understand it, of course I'll take the chance and study that thing and understand it. So I went to the library. They have these libraries, they have, libraries that has everything you need. Nge wa fe makere. Nge yu makere, exactly. Nani mianga nawe. Yenyini wa makere. Era nge makere yenyini. Kale singa wakati. So nyingira ndabe bitabo bingi. Ninga aha. Obangambye mateeka ge gasibye. Kansomelo. Nenkwata English none. Nga bulina kumbera mu. One time even no one knew by the way who I was, what I was doing. No, because I had remember my file. No one had much about it. Anyway, to cut the story short. Don't cut the story short. I know we have very few minutes to go, but we shall see what to do. Wavai. Meditation. Naiga mateka. Nemanya sina lawyer. I need a pro bono lawyer. Lawyer obwere. Sina sentence asula lawyer wa Bungereza. Nebo bali balozo ina osobola funa lawyer. You can afford a lawyer. Trust me. The only thing they told me. When she comes back to her senses, we shall sort her issues out. At the end of the day, when I left that whole place, the only thing they told me, as then the UK government, was like, your case was mishandled from the start. And we are very sorry. And we will support you throughout your journey. What detention? I'm telling detention before. No, they do after a long time. Kati, olaba bo ekino kyebinalabako kinayagalayo. Government ayina kino nti oba mu bantu kyalo Baganda, bano ba Kiga, bano ba Sawo, bano basomesa, bano baddugavu, bano bazungu. Mwena muli bantu. Mwena Farida gwe UK. Bobo tuse mu kifo kyabwe. Balina okumanya lwaki Julie ayingira wakyakola kino, but they didn't get to know all that. So when I got to understand that, nabisoma namateka bitu bya nabitegera nemanya mbo manfeeriza okufuna lawyer mu immigration center. Nina kufuna muntu ankyalira asobola okunfunira lawyer. So nekubira omulanga nenfuna I got an organization. By then they used to come and visit people in detention because for them they used to see detention as being wrong. They are thinking these people are looking for a better life, really. They've come from their homes traumatized. Why traumatize them more? With the what? A detention. So I met those people and I kept on being friends with them. They got me. They had my story because they're like, you can't spend more than a week in a detention center in UK without getting proper everything like laying down. Why are you here? What is the procedure? If you need a lawyer, what can we do? Told me you're supposed to have a lawyer. Anyway, he helped me and got me a lawyer. And the lawyer came in the next day, rushing me, and told me, I know before the lawyer, now I go back, you have to discuss with your inmates. Now you've opened your eyes. Now you know what's going on. Now you know the reason why people work with papers, why people are looking for people to help them with their cases. Now I was looking for people to help me understand my case. So you find people there who tell you different stories to tell. Well, I was given a story that I thought ejacolachi. Kumpisao. But no, if I tell this story, I'm going to be safe. Or inmates. Inmates bakugamba stories that work. It's like media. Waba oluyimba olukola buluteka mu advertisement buli omwa ajaragala. Nibanga bafa tuna stories zitunda nti bwojogera. Of course ogenda full detention. Olutani okuyiya story empya. Bampa story. Kati je bampa. Kumbe egenda kumpa jukira story je bakutaddemu obutesi. A little different from your real story. Nibanga ebya modern slavery tebakyabikola. They don't do them. Go for what? Something else. Nebampa cases inganya. Nebazimpitiramu. So nezitamu nidabanga, yeah, I can do these cases. I can study them and go there. Nenga kintu si kyange era lumu I used to talk to the lawyers nebigana.
ye nfa kino oluzungu kamnyumye yange akisinyuma nenge yange mjagala gireta naye nga jjukira baŋŋaano okola ki ojogera ngera buli omu yanga mu detention woojogerera ku nnyonyi esooka munnange nga bampita mu interview gundi wange weyajja ani lawyer mufo ky'okugezaako okunzigyamu case yaŋŋamba abaddugavu tetera beesiga abaddugavu eyo gye muva mwagala wagazi kubeera bweru oyagala wagazi yali muyindi like my lawyer said that to me naŋŋamba you people just come here for a better life so what's your story now ninga buli lawyer naye akimanyi baba balimba nemutune nemugamba the way I've written it that's how it is nanga okay you have an interview tomorrow ningenda ku interview general teyanyamba kiri awo ningenda mu interview n'omukyala eyabalize bampa ningenda mu interview nenjigwa kyana gamba history tekwataganine nkiraba olina genuine reason waki ovudde wammwe ndirabira I can see it from your eyes nalina kubagamba nti nno ebyange nti bangoba naye kati bano baali baŋŋambye either gamba nti no you are homosexual either bagambe nti no oli mu by then there was the drug groups either bagambe nti it's a political thing ne bagambe byonna nga sirisobola but anyway what can connect to my story at least I was in Maryhill it was a single school bwe ŋŋamba omuntu people always suspected that single school this happened but we knew it never used to happen but so you went the homosexual so I went the homosexual bit of it but it was so refused in a way that n'omuntu gwe yajja naye okunkola interview nagamba what I've never seen a handsome man like you oh my god nenerabira nalina kuba man I think nature chansula naga this man is so handsome wabagamba gwe musajja nalaba omusajja omanyi ne bagamba nti ndi guest agala basajja ko omusajja yan training ayangamba bagamba basajja tobagali edala n'obatunulako owuli yagala bachi naye natukali omusajja yali bulungi nnyo nga n'ekigambo kirina okunvaamu this guy is so cute namugala get interview me netereza okyamukolu eno ne bansuula noddayo buto nenzeya mutation kati asimanyi kyava ku mpapula zange nobagamba basewo mwampadde kistory ekinso nibaga ate olina gwogamba buli omu agamba no wasn't your luck safe journey back to Africa back tebanenya nga kiganye ningamba ye nenga sigezezaako kimala wandibagambye bubibanga bitunda nnyo bye mumpadde why are you still here I didn't webale nnyo Farida ekibuzanga abantu akati kibuuza buli aŋŋamba bwe sanga omuntu nga akola mu media naŋŋamba media tekola mbuza ng'okyali waŋŋamba kino kiyamba nga gwe tonakifuna soko ukikozese that's a good thing I'll use it okay so oddayo buto you spend another 1 month there no I go back bwezirayo nemberayo ne baŋŋamba oba oyagala kwewozaako tusobola okuwa chance ya court enkya nimbagamba court enkya ninkubira lawyer about homosexuality lawyer nangamba sisobola ku representinga nembuza lwaki story tekwatagana nembuza lwaki ne baminisita tobamanyi ab'ensi yammwe nemugaba baminisita bakyuka sibimanyi yali abakubuuzizaako anti mu interview akubuuza who is your minister for integrity who is your minister for what ayinza ti time gye nagenderamu I think they had just changed a minister or something kati kyokka kye kyeyankwatirako nankwatira ku bino the way biki you talk about it can't be lokodo yali akubuzeewo by then itanaba kujja tesaani mwera exactly kali nga waliwo yakyuse that time something yambuza ministers nga nagwe na mentioning wrong lawyer nangamba this thing I told you to research I'm not coming back to represent you represent yourself ningamba mpedde so mugamba oba tukyuse story nga sobola kimugamba nkyamutya kati nenida bana abakibazira kisabajjanga the people charity abacharity bajjanga nembanyonyola nembagamba bya story nembanyumiza amazima nembagamba omanyi story that my friends gave me eganye as in nene yange nembanyumize ebyaba ne Dubai nembanyonyola sije nangamba kale singeno gye wayogedde but you're not going to be credible because you already sold the what obagamba nina ebizibu bingi neno naye ebadde part of it kati mulondeko gye munkwatibwako ekisa and now the problem was with I think maybe now they've changed because I've not been with British law in a long time their thing is credibility is key like if you tell a bad story from start meaning you can tell many bad stories no matter how you're following chinyano gamba kalemi can't you say they have already created this picture about you so nangamba instead of you being quoted as a liar let's try to make you sure we prove what you said let's go to court nangamba I'm going to contact our friend
and we get a barrister. And if you get a barrister in that company and everything, they'll take you back to court. We get a barrister, we go to court. Reach court, I don't know what was wrong with me. Naye judge teyanjagala by then, judge yaliko, nantunulira, nangamba, I'm not serious in life. I'm just smiling. It's like I don't know the reason why I'm in court, why I'm smiling. Too much of laughing tends towards stupidity. Kati judge wa lawyer nagamba no, I've met her, I know. Like nagamba you can't judge someone. Kale yogera bambi yagezaako nene bigana ne bangoba mu court. Kati nendaba kati jukira zina instance okusoma amateeka mu detention nga nsoma ino ddala amateeka nsukubanga I used to go we Global Libraries nsookayo ate nga biseera singa nvaayo okusaba mukaga ngenda okuzanya ku basketball komawo mu library ng'ogesomesa weka nga njagala kumanya like obutabo bw'abantu abayita mu detentions abayita mu honest detention like mu bakomera nga nsoma bye byaba Americans nsoma bintu njagala kumanya like abantu abayita mu mbeera exactly abayita mu mbeera gye ndimu bwe babye baakola okusurvivinga nga manya mbu there can be error in law nengamba nenkwata akapapula kange kebampadde kebangobedde mu kooti ne judge n'agiguba case ninziramu bigambo bya judge bye yagobesezza case nenoonyamu error of law nembulaininga nengamba sha agamba atya simanyi minisita wa wano simanyi minisita we Uganda ate nga tekisikkirizibwa like sirina kubanga mmanyi minister all the time. Maybe I didn't have a phone, maybe I wasn't on TV, I've been traveling, I have a reason not to know. Nesoka nembiwanika neddamu I was even too traumatized to be even following what you're saying. Even they said what even annoyed me most, they said I was lying because I failed to keep eye contact. In my culture, botunulira omuntu omukulu ennyo mu maaso oba omunyomye olikana konoonefu. So kubanga oba oyagala muntu kala akwatibwe ku kisa, you look away. So nagamba you failed to keep eye contact, meaning everything was deceitful anyway. But in my culture, nagamba error of law. In culture, everyone is allowed to practice their own culture. Nkawandika nimpa nengamba nembiwandika byonna ne bagamba mbu ebbaluwa ngidizeeyo ku court before the date gye baali bagambye. Nembiddamu okubidde lawyer nga nejjeeka nga bisobola kuzzaayo mu court mulumira olina cash tukole private nenga nsiziina nenga nja kugendayo mu court nembiwandika ogenda kwewolereza nempeereza bwe naweereza ne babirejectinga binawena biwandika nga ne babirejectize ekiro ekyo ne bankima ne banteeka ku nnyonyi nga banzizaayo Uganda nga mukajja nga aliwa tonnayogerako ne mama mugamba teekako akabaane nga olwo nina akajjula bampa kasapule kange nina sapule nina akatabu kange ka novena ngenda mu kkoona nempita mukama neŋŋamba naye mukama bwe basaala nga nsina kyonsomesa bwemba nalina kuba looya mama wange yaŋŋamba okuba looya bwe basaalanyiza singa nawuliriza singa tulira omumanyi byonna nga bindiko like by the way I was so traumatized that bwe bankima okuntwala in a way of reacting back they are like even before they tell you, they give you a letter tugenda kushima kutwala biki even before you prepare yourself bazedda bakutute everything was very fast bantu ku airport basibidde mu karumu banzijo bantu mu airport ndala basibidde mu karumu banzijo ataina kwa Manchester aina tuna mutwala imagine driving you from Manchester they take you back to London on that journey to natural aba wabwe ina kyabala otherwise it wali wonezidda Uganda I know ababuza bakakkana obusungu nawe akuwa plan nkuba omulanga nkole ntya oli mukkiriza that's exactly what happened noza mukama yali alina kyabaza oba yamine minyonyi gya misingisa I don't know bantambuza Farida bimotoka ebyebise nga biwandikiddwako ekigambo sako nti olumu ne wenakirabanga ekyo ekigambo my heart would freak, when you use that. This is it's like a security company. Then they put for your screen telling you should go back to where you come from. Importances of living in your own country. I just want to share a piece of the cake. Seriously, even you know. Piece of the cake. Did you work for it? Did you bake? Yes, I did. I went to school. I'm like, I studied. Give me a platform to practice my dentistry. Hello? Okay. Batambuza banzizeno at the end of the day banfunidde ennyonyi ntwala banfunidde omutwa ntwalirako banfunidde n'abasirikale babiri banzizeeyo
otule nabo ku nnyonyi muje bakuzeeyo Uganda. Lwaki baagala okulaba enfuufu yaffe? Kusekera yanoza bakoleke bagambe eddayo ewammwe. Aye todda. Ne ng'aba abasajja bampangudde. Nenga anyway. They've traumatized me enough because what I'd gone through there and take a date in detention. Okay, the place is not traumatizing, but the feeling that, you know what? Nali manyi life njimaze mubulamu bwange buteredde ntuse ebweru. I'm thinking of how can I be the best dentist in the UK? How can I work? How can I serve? Now you can't. You know, mkumbe ndinga babbi. In my head, I'm like, hey, I'm like a thief. When I thought I was a good person, okay, let me stay here. So when I was going home, I was consoling myself. I was like, anyway, no mwana wange, home is home. Ninga wetwe ningamba home is home, ningamba na ye, there is a reason why I came to this country. Sinza kujja nenjiringiza. Sina changes ku detention nayiga basketball mulungi mu detention. Kali, but I didn't know the reason why God should bring me over way. No, ninga teri. Bwe bampakati simanyi magezi begava. Ningamba officer yali ansigningira. Nemugana naye officer, ontwalira bwerere. Ne bana abantu abangi ewaffe musi yaffe ndi musawo kijja kundabikiza bubi omusawo kuzzaayo ku mpingo nga sinabba sinatta sinalimba sinalyaza amaanya emisango gye nzizizza gyange nti nzize mu nsi kunoonya bulamu bupya bwe kiba tekibasanyusizza mundeke entambule bulungi munteeke ku nnyonyi ngende zisina buzibu ngenda oleeta olugezigezi lwo musajja ngamba akaana kakakamu kano kankateeke ku nnyonyi kagende koka ne passport kaji mujeko Julie tongamba watoloka ku nnyonyi oli muli munda muzanyira kiwano okay kati omumanyi tricks zange